MGA senior, kung naramdaman niyo na parang antay, anting nang, ihina ang binti niyo mula nang tumantong kayo ng anam hindi ito dahil lang sa edad. May nangyaring lihim na proseso sa loob ng katawan niyo na bayharang pag-usapan at kapag naintindihan niyo ito, mababago ang tingin niyo sa bawat pagkain na ipapasak niyo sa bibig niyo mula ngayon. Ako si Aena Santos at ngayong araw, ilalatad ko sa inyo ang isang katotohanan na baka magalala sa inyo sa una, pero sa huli ay magbibigay sa inyo ng pag-asa. May scientificong tawag dito, silent muscle collapse. Isang pag-aaral mula sa Journal of Geriatric Medicine ang nataklasan na pagkalampas ng 60 taong gulang, gumagawa na lang ang katawan natin ng mas konting protina na kailangan para ayusin. At palakasin muli ang tissue ng binti, kaya ang gawang simpleng bagay chalad ng pagtuo mula sa upuan, pagakyat ng hagdan o paglalakad ng matagal ay antay-anting nararamdamang mas mabigat. Hindi ito dahil mahina na kayo. Ito ay dahil gutom ang mga hibla ng kalam na niyo sa tamang sustansya. Ngunit narito ang magandang balita. May grupo ng mananaliksik mula sa University of Tokyo ang nataklasan na ang pagkain ng particular na yuri ng pagkain araw-araw ay kayang gisingin muli ang mga natutulog na selula ng kalamnan. Pasigla ang daloy ng dugo sa binti at ibalik ang lakas kahit sa mga taong nas, 60 taon na ang edad. Sa katunayan, ang mga kalahok sa pag-aaral na kumain ng mga pagkain, ito araw-araw ay nakabawi ng balance, naglakad ng mas mabilis, at napalakas muli ang tibay ng binti sa loob lamang ng walong linggo. Ang ibig sabihin nito, hindi ang at niyo ang magpapasya kung gaano kayo kalakas patuloy na mananatili. Ang mismong pagkain niyo ang may hawak ng kapangyarihang iyon. At ang nakakagulat, karamihan sa mga senior ngayon ay kumakain po ang mga bagay na kabaligtaran ng kailangan ng kanilang mga binti. Sa video na ito, ilalantad natin ang 5 pagkain na pinatunayan ng agam na nagpapalakas muli ng binti, nagpaprot, to ang kasukasuan, at nagpapanambalik ang galaw ang katawan kahit anong edad kayo. Ngayon, menud kayo hanggang sa dulo dahil ang pagkain pang isa sa listahan ay ang pinakamakap. Ang yarihan sa lahat, may mga pag-aaral na nagpapakita na kaya nitong itos nang malaki ang muscle recovery at daloy ang dugo kahit sa mga nas ay 60 taon na. Makikita niyo rin ang lahat ng pinagkanan ng mga scientificong pag-aaral na ito sa description sa ibaba kung gusto niyong alamin pa ng mas malalim pagkatapos manood. Bago tayo pumunta dun, gusto ko lang malaman saan po kayo nanonood ngayon. Babasahin ko ang mga komento at sasagutin ko hanggat kaya ko. Kaya ibahagi niyo ang karanasan niyo sa ibaba. Baka sa pagsasalisi niyo may ibang manonood na minds. Bayarin na magbago ang kanilang pamumuhay. Ngayon wala nang dapat ipagpalaban pa. Simulan na natin sa pagkain panglima. Dahil ang bawat paraso ng tamang pagkain ay maaaring magpanambalik ang lakas ng inyong binti ng mas mabilis kaysa sa inakala niyo. Ang anang tatalakayan natin ay ang bagay na madalas nakikita sa hapagkainan ng mga Pilipino pero halos hindi napapansin ang tunay na kapangyarihan nito sa loob ng mga kalamnan ng ating mga binti. Ay handa niyo ang inyong mga tala dahil ang susunod na sasabihin ko ay aring baguhin ang paran ng inyong pagkain simula ngayon. Numero 5, kamot. Baka mabigla kayo dahil ang pagkain ito ay hindi karaniwang kilala bilang matos sa protina,
Pero ang kamot ay tahimik no gumagawa ng kababalagon sa mga kalamnan ng matatandang Pilipino sa lugar. Ng maraming siglo na. Nang siniyas at ng mga mananaliksik ng Harvard ang pagkain ng mga panokom, alokas no matatanda sa buong mundo, nataklasan nila na yayong mga kumakain ng kamot nang hindi bababa sa apat no bises kada linggo ay may 6% higit pang hibla ng kalamnan na tipong dalawa sa kanilang mga binti kumpara sa mga baharang kumain nito. Ang kamot ay puno ng beta, carotene isang sangkap na kino. Convert ng katawan natin tunggong vitamina A. Ang vitamina A na ito ay may kakaibang apekto sa mga cellular ng kalamnan na chemical. Ang lamang lubos na nonawan ng mga scientifico. Pinaprot, tahan nito ang mitochondria, ang parang power plant, sa loob ng bawat cellular ng kalamnan, mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress na naipon habang tumatanda tayo. Isipin niyo itong parang proteksyon laban sa kalawang para sa makonaria ng inyong katawan, ang gunit narito ang mas kawali, Willie. Ang kamot ay puno rin ng potassium, may humigit, kumulang na 400 milligrams bawat katamtamang bilog na kamot, mahalaga para sa pagyobong at pagduka, ng kalamnan at para maiwasan ang masakit na panggalamba ng binti tuwing gabay no madalas nararanasan ng mga matatanda. Ang lila na yuri, lalo na ang kilala natin dito ay may karagdagang sangkap na tinatawag na anthocyanins na nataklasan na kayang magpatos ng tatag ng kalamnan hanggang sa 23%. Ang parang ng pagluluto ng kamot ay malaking salik sa kung gaano ito kepektibo para sa binti niyo. Karamihan sa atin ay may gawin na balatan agad ang kamot. Sabalit ang balat mismo ay may mayamang taglay na hibla at chlorogenic acid, isang sangkap na tumutulong ipanatili ang balance ng asukal sa dugo at pumapigil sa biglang pagtas nito na maaaring sumira sa tissue ng kalamnan. Ayon sa mga eksperto sa longevity sa Japan, ang pinakamainom na paraan ay gawan ang buwang kamot ng may balat sa loob ng 25 hanggang 30 minuto hanggang lumambot pero hindi najujurog. Sa ganitong paraan, mas napapanatili ang sustansya at tumatas pa ang availability ng beta. Aratin hanggang 30% kumpara sa pagpapakilo o pag-microwave. Pagkatapos singawan, hayan itong lumamig ng konti at kainin kasabay, ng konting mantika chalad, ng isang kutsarita, ng olive oil o coconut oil dahil ang beta, aratin ay natutunaw lamang sa taba. Ang oras ng pagkain nito ay mahalaga rin. Ang pagkain ng kamot mga dalawang oras bago maglakad o gumawa, ng anumang aktibidad na gumagamit ng binti ay nagbibigay ng chaloy-chal. Oy na enerhiya nang hindi biglang tumatas ang asukal sa dugo. Para sa pinakamatas na benepisyo, layunin ang ang katamtamang laki ng kamot, kasing laki ng kamot niyo nang hindi bababa sa 4 na araw kada linggo. Sabukan din ay halo ang orange at lila na yuri para makuha ang buwang hanay ng mga sangkap na proteksyon sa kalamnan. Maraming mga centenaryo sa Batanes at Kanayanan ng Pilipinas ang kumakain ng kamot sa almusal, minsan dinurog, kasama ang bahagya na bagong na nagdaragdag pa ng probiotics para sa mas mahiw. Say na pagsipsip ng sustansya, ang resulta ang mga matandang sumus ana dito ay may lakas ng hita na may hahaming sa mga taong tatlam. Pangtaong mas bata. Pero kung ang kamot ang pandasyan, ang susunod na pagkain naman ay parang pagdagdag ng combustible sa apoy ng mga kalamnan ng inyong binti. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimut ang
like ang video no ito at mag-subscribe para hindi niyo mapalampas ang mga susunod no kalaman no makakapagbago ng buhay niyo. Numero 4, sardinas. Marahil ito ang pinaka kinukulangan ng pagpapahalaga na pagkain sa buong mundo pagdating sa pagpapalakas ng binti. At ang scientificong patunay dito ay talagang kapansin-pansin. May mahalagang pag-aral mula sa Universidad at ng Barcelona na sumubaybay sa mga matatanda ang kalahok sa loob ng 5 taon at nataklasan na yayong mga kumakain ng sardinas 2 beses kada linggo. Ay may 78% na mas konting pagkawala ng kalamnan sa binti kumpara sa mga umiiwas dito. Ang sardinas ay sagana sa omega-3 fatty acids, particular ang EPA at DHA, na gumagawa ng kakabang epekto sa mga selula, ng kalamnan na walang ibang sustansya ang kayang chalaran. Ang mga omega-3 na ito ay literal na nagsasama sa lamad ng bawat selula ng kalamnan sa binti, ginagawa itong mas kayang mag-adjust at tumugon sa mga senyales ng paglaki. Pairing upgrade mula sa matigas na plastic tunggo sa mas flexible na goma sa istruktura ng inyong selula. Ngunit ito ang tunay na kakaiba sa sardinas. Isa lang ito sa ilang pagkain na nagbibigay ng kompletong paket ng vitamina D, calcium at protina sa isang lata. Ang isang lata ng sardinas kasama ang buto ay may humigit kumulang 350 milligrams ng madaling maabsorb na calcium, mahalaga para sa pagyurong ng kalamnan kasama ang mga 200 international units ng vitamina D na madalas kulang sa mga taong lampas 60. Ang kakulangan sa vitamina D na ito ay direct ang kaugnay sa mahihinang binti at mas mataas na panganib sa pagkahulog at ang pagwawasto nito ay maaaring magpabuti ng lakas ng binti hanggang 4% sa loob lamang ng 3 buwan. Ang protina sa sardinas ay natatangi dahil taglay nito ang lahat ng mahahalagang amino acid sa tamang proportion para sa muscle synthesis, kasama ang mataas na antas ng leucine na kumikilos parang molecular na switch na nagsasabi sa mga kalamnan niyo na lumaki. Karamihan sa atin ay hindi napapakan abangan ng buo ang sardinas dahil sa mailing pagpili o mailing paghahanda. Piliin ang mga sardinas na naka-pack sa tubig o olive oil, hindi sa soy oil o iba pang mantikang gulay na maaaring makasagabal sa recovery ng kalamnan. Mas mainom ang mga sardinas mula sa malamig na karagatan kagaya ng Pasipiko o dagat natin dito sa Pilipinas dahil mas mataas ang antas ng omega-3 nito. Ang pinakamainom na paraan ng pagkain ng sardinas para sa lakas ng binti ay direct mula sa lata, kasama ang buto, dahil dun nakapaloob ang karamihan ng calcium. Kung baguhan pa lamang kayo sa sardinas, subukan itong durugin at ihalo sa kotas, ng lemon o calamansi, na hindi lamang nagpapaganda ng losa kundi nagpapatos din ng pagsipsip ng vitamina hanggang 4 beses. Idagdag ito sa salad na may madahong gulay, chalad ng kangkong o peche o durugin sa buwang. Trigo na tinapay na may hiwang kamatis. Ang mahalaga, kainin ito ng hindi bababa sa 2 beses kada linggo. Bawat serving ay 3 hanggang 4 na onsa o isang standard na lata. Para sa pinakamataas na benepisyo sa kalamnan, kainin ang sardinas sa loob ng 1 oras matapos maglakad o gumawa ng ehersisyo sa binti sapagkat dito pinakamataas ang kakayahan ng kalamnan na tumanggap ng protina. Maraming pinakamalakas na matatanda sa mga baybaying bayan ng Batangas at Pangasinan ang kumakain ng sardinas halos araw-araw. Madalas tuwing tanghalian kasama ang kamotes at gulay.
at napapanatili. Ang kakay ahang yumakiat ng matarik na donan sa babayin kahit nas asiyam napang town no sila. Kung ang sardinas ay muling nagtateo ng kalamnan neo mula sa loob, ang susunod na pagkain naman ay literal na nagsasabi sa mga kalamnan neo na tumigil na sa antayanting pagkasira dahil sa edad. Numero 3, itim na beans. Ang siya sa likod kung bakit ito epektibo ay talagang kajalajalas. Nataklasan ng mga mananaliksik sa National Institute on Aging na ang mga matatand, ang kumakain ng itim na beans ng hindi bababa sa 5 beses kada linggo ay may mga kalamnan sa binti na tilo. 10 hanggang 15 taon na mas bata kumpara sa mga bayharang kumain nito. Ang itim na beans ay may kakaibang kombinasyon ng mga sustansya na magkasamang gumagana parang isang orkestra sa pag-iingat at pagbubuo ng masa ng kalamnan sa binti. Una, puno ito ng protina mula sa halaman, humigit kumulang 15 gramo bawat tasa. Ang ngunit hindi lang basta protina ang meron dito. May mga espesipikong amino acid ang itim na beans tulad ng arginine at glutamine na darating nagpapasigla sa muscle, protein synthesis habang sabay na binabawasan ang pamamaga sa tissue ng kalamnan. Ang dalawang epektong ito ay parang sabay na nagtatayo ng bagong kalamnan at nanggugalaga naman sa umiral na. Pero narito ang tunay na natatangi sa itim na beans. Mayroon itong tinatawag na resistant starch na nagpapakain sa mabuting bakterya sa bituka na gumagawa ng short-chain fatty acids lalo na ang butyrate. Ang butyrate na ito ay naglalakbay sa daluyan ng dugo papunta sa mga kalamnan ng binti at literal na binubuksan ang mga genes na pumapigil sa pagkasira ng kalamnan. Nataklasan ng mga mananaliksik sa Japan na ang mga matatandang may mas matos na antas ng butyrate ay may 35% na mas matos na masa ng kalamnan sa binti. Ang itim na beans ay puno rin ng magnesium humigit, kumulang 120 mg bawat tasa, at mahalaga ito para sa paggana ng kalamnan dahil tumutulong itong mag-relax ng mga kalamnan matapos magyurong. Kapag kulang ang magnesium, ang kalamnan sa binti ay nananatiling bahagyang yurong na nagjujulot ng kahinon, panganggalamber, at ang mabigat na pakiramdam sa binti na madalas nararanasan ng maraming matatanda. Meron din itong zinc humigit kumulang 50 microgram bawat tasa na tumutulong bumuo ng bagong selula ng kalamnan at ayusin ang mga nasira, habang ang bakal naman ay tumitiak na moyos ang pagkati. Ng oxygen sa mga kalamnan gumagana, ang parawan ng paghahanda ng karamihan sa atin sa itim na beans ay madalas nagsasira ng maraming mahalagang sangkap na ito at ito ay isang malaking kasayangan. Kung gumagamit kayo ng dalata na beans, laging hugasan ng mabuti para matanggal ang halos 40% ng sodium, pero panatilihin ang likido mula sa mga naluto sa bahay dahil may mahahalagang sustansya dun. Ang pinakamainam na paghahanda ay nagsisimula sa pagbabad ng tayong itim na beans magdamag sa tubig na may konting suka o calamansi na nagbibiw, wag ng phytic acid na maaaring humadlang sa pagsipsip. Ng mineral. Pagkatapos ibabad isang sa sariwang tubig sa mahinang apoy sa loob ng ilang minuto hanggang malam. But ang ngunit hindi nawawala ang hugis. Ang oras ng pagkain ng itim na beans ay may malaking kahalagahan din. Ang pagkain nito 4 hanggang 5 oras bago matulog ay nagbibigay ng mabagal na paglabas ng amino acid na pumapigil sa pagkasira ng kalamnan habang natutulog, kung saan nangyayari ang karamihan sa pagkawala ng kalamnan sa gabay.
Para sa pinakamatas no benepisyo, layunin ang kalahating tosa ng lutong, itim no beans na hindi bababa sa limang araw kada linggo. Mas mainom no kasama ang buong butil chalad ng brown rice o quinoa. Upang bumuo ng kompletong protina na katumbas, ng karn pagdating sa kapang, yarihang magpalokos ng kalamnan. Maraming pinakamalakas no matatanda sa kanayanan ng Mindanao at Visayas ang kumakain ng itim no beans sa bawat pagkain, madalas dinudurog at nilalasahan ng luya at bawang no nagdaragdag pa ng anti-inflammatory no sangkap. Ang itim no beans ay maaaring pumapigil sa pagkasira ng kalamnan, ngunit ang susunod no pagkain ay literal no binabaligtad ang pagtanda nito sa antas ng cellula. Numo dalawa itlog ang baging pananaliksik ay lubusang binago ang pang-on. Awan natin kung bakit ang itlog ay mahalaga sa lakas ng binti ng mga matatanda. May mahalagang pag-aral mula sa Universidad ng Illinois no nataklasan na ang mga matatanda ang kumakain ng buong itlog araw-araw ay may 57% no mas matas no muscle protein synthesis sa kanilang mga Binti kumpara sa mga kumakain lamang ng puti ng itlog o umiiwas dito ng tuluyan. Ang nataklasang ito ay binago ang lumang paniniwala na ang puti ng itlog lamang ang mas mahusay para sa pagbuo ng kalamnan. Ang buong itlog ay may pinakamataas na kalidad na protina sa daigdig na nanggagahilu gang halos lahat ng amino acid na taglay nito ay magagamit ng katawan sa pagbuo ng kalamnan. Ngunit narito ang tunay na hanga tungkol sa itlog para sa lakas ng binti. Ang pula ng itlog ay may vitamina D, choline, at leucine sa tamang proporsiyon na nagtatrigger sa tinatawag na mTOR pathway, ang pangon. Ing switch na nagpapasimula ng paglaki ng kalamnan. Kapag kumain kayo ng buong itlog, lalo na matapos gamitin ang binti, ang aktibasyon ng mTOR na ito ay tatlong beses na mas malakas kumpara sa iba pang pinagmumulan ng protina. Ang choline sa pula ng itlog, humigit kumulang 145 mg bawat itlog, ay mahalaga rin para sa pagyurong ng kalamnan dahil tumutulong itong gumawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na nagsasabi sa kalamnan ng binti kung kailan at gaano kalakas ang pagyurong. Kung kulang sa choline, hindi maayos na nakakapag-usap ang utak sa kalamnan ng binti na nagresulta sa kahinon at mahinang koordinasyon. Ang itlog ay nagbibigay rin ng vitamina B12, selenium at phosphorus, lahat mahalaga para sa produksyon ng enerhiya sa mga selula ng kalamnan. Ang paron ng pagluluto ng itlog ay may malaking epekto sa kapang. Yarihan nitong magpalakas ng kalamnan at karamihan sa atin ay mali ang ginagawa rito. Ang pagsinggo o pagluto ng itlog na hindi masyadong matigas ang kuning ay nagpapanatili ng karamihan ng sustansya at ginagawang mas madaling maabsorb ang protina. Kapag sobrang luto ang itlog, hanggang meding matigas at malutong ang pula, sinisira, niyo ang maraming vitaminang sensitibo sa at nagyaying mas maharap ay digest ang protina. Ang pinakamainom na paraan ay pakiluan ang tubig, ilagay ang itlog, at lutuin ng eksaktong 6 hanggang 7 minuto para sa perfectong soft. Boiled. Kung gusto, niyo namang scrambled, lutuin ito sa mahinang apoy gamit ang konting mantikilya o olive oil at alisin habang bahagyang creamy pa. Ang oras ng pagkain ng itlog ay mahalaga rin para sa pagpapalaki ng benepisyo nito sa binti. Ang pagkain ng 2 hanggang 3 buong itlog sa loob ng 30 minuto matapos ang inyong umagang lakad o aktibid at naggumagamit ng binti ay lumalika ng anabolic window kung saan danghanda ang
Kalamnin na sumipsip ng sustansya at lumakas. Maaari nitong itaas ang muscle protein synthesis hanggang walang pang porsyento kumpara sa pagkain ng itlog sa kung anumang oras lamang. Para sa mga nag-alala tungkol sa cholesterol, kamakailang pag-aral na sumangkot sa kalahating milyong tao ay natuklasan na ang pagkain ng hanggang isang itlog araw ay talagang nagpapabuti ng kalusugan ng puso ng mga matatanda. Ganap na binabaligtad ang ang alalahanin sa cholesterol. Ang mahalaga ay kumain ng buwang itlog, hindi lamang puti, dahil ang mga sustansya sa pula ay tumutulong sa katawan na mayos na iproseso ang cholesterol. Layunin ang isa hanggang dalawang buwang itlog araw-araw at hanggang tatlo kung aktibong nagpapalakas ng binti. Ang itlog ay maaaring pinakaminom na pagkain para sa kalamnan, ngunit ang isang pagkain sa listahang ito ay may kapang yarihang literal na magpabata ng inyong mga kalamnan. Numo isa wild, court salmon, ang siyensya sa likod nito ay napakatabi kaya tinatawag pa ito ng ilang siyentipiko bilang pinakamalapit na katumbas ng bukol ng kabaton para sa mga kalamnan. May makabaging pag-aral mula sa Washington University School of Medicine na natuklasan na ang mga matatand ang kumakain ng wild salmon tatlong beses kada linggo ay nakaranas ng paglaki ng kalamnan. No karaniwang nakikita sa mga taong tatlong pangtaon na mas bata, kasama ang paglago ng lakas ng binti nila ng isang kamang, humang hang 68% sa loob lamang ng 6 na linggo. Ang wild salmon ay may natatanging sangkap na tinatawag na astaxanthin, isang makapang. Yarahang antioxidant na nagbibigay dito ng kulay rosas at gumagawa ng kababalagan sa mga selula ng kalamnan na walang ibang pagkain ang kayang gawin. Ang astaxanthin na ito ay pumapasok ng malalim sa mitochondria ng kalamnan at pinaprot. Tahan ito mula sa oxidative damage na karaniwang nagjujulat ng paglambat ng kalamnan habang tumatanda. Parang paglagay ng proxion sa paligid ng power plant ng inyong mga selula. Ngunit ito ang naghahatid sa wild salmon bilang pinakamahusay na pagkain para sa binti. Nagtataglay ito ng perpektong kombinasyon ng lahat ng sustansyong kailangan ng kalamnan sa isang pagkain. Nakikuha niyo ang 22 gramo ng kumpletong protina bawat tatlong onsa na serving, malaking dosis ng omega-3 fatty acids na nagpapababa ng pamamaga sa kalamnan, vitamin ng bahira sa ibang pagkain, mataas na antas ng creatine na dayagtang nagpapakain sa pagyurong ng kalamnan. Ang espesipikong omega-3 sa wild salmon, ang EPA at DHA, ay dayagtang nagsasama sa lamad ng selula, ng kalamnan sa binti, ginagawa itong mas tumutugan sa mga senyales ng paglaki at mas matatag laban sa pagkasira. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang antas ng omega-3 sa wild salmon ay apat na beses na mas matas kumpara sa salmon na inulagan sa sakahan, kaya't napakahalagang piliin ang wild caught. Ang vitamina D sa wild salmon ay natatangi dahil ito ang perhong yuri na ginagawa ng katawan mula sa sikat ng araw at isang serving lamang ay nagbibigay na ng mahigit sa 100% ng pangangailangan araw-araw. Ang vitamina D na ito ay gumagana kasabay ng protina yup ang i-activate ang muscle stem cells. Literal na tumutulong bumuo ng bagong tissue ng kalamnan kahit nas, awalampu o siyam na po na kayong taon. Ang paghahanda ng wild salmon ay talagang mahalaga para mapakinabangan ng husto ang benepisyo nito sa binti. Ang pinakaminom na paraan ay lutuin ito ng may bala at parin ailanman sa pansir o bake sa four,
100 degrees F solub ng 12 hanggang 15 minuto hanggang maluto lamang ang unit malambot pa rin at madaling mag-flake. Ang sobrang pagluluto ay sumasira sa maislang omega-3 at binabawasan ang digestibility ng protina hanggang 40%. Timplahan lamang ito ng simple gamit ang calamansi, herbs at konting asin. Ang balat ay mahalaga rin dahil dun nakakon sentra ang karamihan ng omega-3 kaya kain in ito kang malari. Para sa pinakamatas na benepisyo, kainin ang wild salmon sa loob ng 2 oras matapos ang anumang aktibidad na gumagamit ng binti sapagkat pinapaganda nito ang muscle protein synthesis. Binabawasan ang pamamaga mula sa ehersisyo. Layunin ang 4 hanggang 6 na onsa bawat serving na nagbibigay ng humigit. Kumulang 34 hanggang 45 gramo ng protina ang perpektong halaga para sa mga matatanda. Kainin ito ng hindi bababa sa 3 beses kada linggo, mas mainom sa magkakahiwalay na araw. Maraming pinakamalakas na matatanda sa Palawan at Zambales ang kumakain ng sariwang isda halos araw-araw sa panahon ng pangingista. Madalas sinisigang na may calamansi at ang iba ay kinakain pa ito. Sa almusal kasabay ng itlog para sa ultimate na pagkain na nagpapalakas ng kalamnan. Ang landas patungo sa pagpapanatili ng malakas na Binti Kahit sa siyam na taon ay hindi matatagpuan sa gamat o botika, kundi mismo sa inyong kusina sa pamamagitan ng 5 pagkaing ito na Magkasamang gumagana para pangalagon, proktahan, at muling buuin ang inyong mga kalamnan sa binti anuman ang edad niyo. Simulan itong idagdag ng antay. Antay sa inyong pagkain at tando na ang pagpapatuloy ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perfecto. Kung binuksan ng video na ito ang mata niyo sa kapang, yarihan ng pagkain sa pagpapanatili ng lakas habang tumatanda, mag-subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para hindi niyo mapalampas Ang aming mga susunod na content na batay sa siyensya. Maraming salamat sa panonood.